So let's start the class. Okay. So before discussing about Linux, okay, let's understand what is OS. Okay, let's understand what is OS. Okay. So let's consider this your hardware. Okay, let's consider this your PC or your laptop or your any hardware. Okay, laptop, PC, etc. Okay. So if you want to communicate with your laptop PC. Okay, so this laptop is consists of your hardware like CPU. Okay, the laptop is consists of with your hardware like CPU, RAM, and your hard disk. Okay, hard disk. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த laptop வந்து or PC is built with using CPU, RAM, hard disk, motherboard, etc. Hardware system like speakers, camera, etc. So let's consider in this laptop or PC there is no OS. Okay, there is no OS. So if there is no OS, what happens? Okay, or hardware, laptop or hardware or PC, if does not have OS, whether a human can communicate with this hardware, okay, whether this human, let's consider this your human. So this human can communicate with this hardware system? No. All right. So for example, let's consider my laptop. So if in a laptop, I have a order called speaker. Directly can I talk to my speaker like increase the speaker volume? Abhi sonna increase aayiduma. Whether the speaker volume will increase? No. Okay, my order does not understand my language. Okay, so or else if I want to store a file in my laptop in my like hard disk is hardware. So if I want to store any files in my hard disk, if I say okay, store this file in my hard disk, whether it will store? No. So you can't directly interact with your hardware system because your hardware understand only zeros and ones. Okay, your hardware understand only zeros and ones. So you can't directly interact with your hardware. So someone need, okay, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா intermediate. Okay, as an intermediate, someone want to play a role. Okay, someone want to help us. Okay, as a human, we can't directly interact with the hardware. So someone want to help us to interact with the hardware. So for intermediate, someone we need. Okay, am I right? So what is that intermediate is your OS program. Your OS program. Okay, so end of the OS is a program, am I right? End of the OS is a program because it's built using some programming language like C, C++, Python. Based on which OS you're using, they build using some of the programming language. End of the OS is a program now. Okay, so on the program now, as a human, okay, through this OS program, we can interact with your hardware. For example, if you want to increase the speaker volume, what do you go? You'll just go to Windows settings. Okay, settings page. You can see system. Okay, you can see sound. We can increase and decrease the system volume. See, you can increase and decrease the system volume. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா who will help us? அப்போ ஸ்பீக்கருங்கிறது ஒரு ஆர்டர். அப்போ அந்த ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண யார் ஹெல்ப் பண்றான்? OS. அப்போ OS எனக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்கும். And the interface, through that interface, I can increase or decrease the volume. Okay, I can communicate with my hardware. Like same way, if I want to store a file in my hard disk, I'll go to my file manager. Okay, I'll go to my file manager. You can see this PC, local disk. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா in this hard disk, okay, this is my hard disk. So I consider hard disk of around 250 GB of hard disk. I can SSD. So in the hardware, if I want to store a file, directly I can't store file. So OS has an interface. And the interface, through that interface, what I can do is I can create a file, right click, okay, new, and you can just create the files. Am I right? So end of day, what I'm coming to say is if you want to interact with your hardware, okay, you need help of your OS. Appo OS illana, we can't directly interact with your hardware. Okay, so OS is plays a major role. Okay, fine. Okay, so what is the next is what is the purpose of using laptop? Okay, what is the purpose of using PC? Why IT companies using laptop and PCs? Okay, what is the end goal? Okay, end goal பாத்தீங்க அப்படின்னா end of the what you are doing. Okay, let's consider your mobile phone. அது ஒரு hardware தான். அதுல என்ன பண்றோம்? What is the purpose? End goal. You are running the application. That's all. Am I right? So for example, companies எடுத்துக்கலாம், laptop எடுத்துக்கலாம். நம்ம end of the என்ன பண்றோம்? We are running the applications. Okay, top of OS, we are running the application. For example, you can see I just connected to Teams. Okay, yeah, to reduce our see computer. Yeah, you can consider like this. But end of day, main purpose or computer main purpose. Now computer purpose statement OS. Okay, அப்போ OS ஓட main purpose எதுக்கு அப்படின்னா
என்ன பண்றோம், டாப் ஆஃப் ஓஎஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், we are running the application. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹியூமனோட ஒர்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்றது. கம்ப்யூட்டர் டைரக்டா ஹெல்ப் பண்ணாது. ஓகே, கம்ப்யூட்டர் டஸ் நாட் ஹெல்ப் அஸ் டு ரெடியூஸ் த ஹியூமன் ஒர்க். அந்த கம்ப்யூட்டர்ல அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ஹார்ட்வேர், அந்த ஹார்ட்வேருக்கு மேல ஓஎஸ், அந்த ஓஎஸ்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்க டெவலப் பண்றீங்களா, அந்த ப்ரோக்ராம் தான் which will help us to reduce the work. Okay, but what is the main purpose of using that computer or that OS? Running the application. For example, என்னோட லேப்டாப்ல ஐம் ரன்னிங் டீம்ஸ் பிகாஸ் we are communicating through Teams. I'm running Chrome browser. So அப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் end of day what is application? Okay, what is application? Application is a program because application is developed using some programming languages like C, Python or Go language. It can be any language. So application is developed using a program. So end of day program is a code. Okay, program is a code. Okay, fine. Okay, so அப்போ வந்து அப்ளிகேஷனுங்கிற ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணலாம். we are running application program top of OS. Okay, for example, this Teams is running top of OS. Your Chrome application is running top of OS. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா OS இல்ல அப்படின்னா, okay, let's consider there is no OS, you can't run the application. அப்போ OSங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்ல அப்படின்னா you can't directly run your Chrome or Teams or any application top of your hardware. Okay, so what I'm coming to say is, so IT companies, what they are doing. Okay, let's consider there are two types of companies, IT companies, like software and product-based company. So end of day, I'm going to go in developing the softwares. Okay, they develop the softwares, they manage the softwares, etc., etc. So they provide solution for the softwares. So end of day, the software companies are dealing about creation of their softwares. Am I right? That means creation of the application. Software means application. Am I right? So upon end of day, they have to run that application. Am I right? Or application create பண்றாங்க. The application create பண்ணி அவங்களே வச்சுக்க மாட்டாங்க. Am I right? They will be running that application. Okay, they will be running that application. அப்போ IT industryல product based company, service based company, both are developing the application. Okay, but different perspective. Okay, if a company develop application for another company, it's called service based. Product based now, they will develop their own application and they will have their own customers. They'll sell the product. Through that product, they'll generate their revenue. But end of the day, they're developing the application, both the companies. Upon the application, அப்போ எல்லா கம்பெனிலையும் IT கம்பெனில applications தான் டெவலப் பண்றாங்க. அப்போ அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணணும். அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணணும்னா they have to run top of OS. Okay, they run top of OS. அப்போ OS இல்ல அப்படின்னா the IT companies can't run the application. Okay, IT companies can't run the application. It can be any application. For example, Netflix. Netflix வந்து it's a program. End of day, it's application. அப்போ அந்த application வந்து நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. For example, if I go to Netflix, I can access this application. See, I can access this application. அப்போ இந்த application வந்து என்னால access பண்ண முடியல. இந்த application வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஹார்ட்வேர்ல அதுக்கு மேல ஒரு OSல top of OS it's running. Okay, top of OS, this Netflix application is running still now. அப்போ இந்த application OSல run ஆயிட்டு இருக்கனால தான் I can access this application from here. Am I right? Am I right? Okay, so let's consider Instagram, any top level product companies. Okay, they will run their, every company, okay, they will run their application top of OS. Okay, so what I'm coming to say is, so OS plays a important role. Okay, OS plays a important role in IT industry. Okay, so அப்ப just OS சொல்லிட்டு we can't leave as it is because OS plays a major role. Okay, I think you all got idea about OS. Okay, fine. Okay, now let's discuss about different types of OS. So market we have a lot of OS. Like we have Linux OS. Okay, we have Linux. Before that, எல்லாருக்கும் OS na mind வந்து Windows. Okay, Windows OS. We have Linux OS. We have Mac OS. Okay, we have Mac OS. We have Unix. Okay, we have Unix OS, etc., etc. So these are the OS which is famous in the markets. Okay, IT market la வந்து இது ரொம்ப famous இந்த OS லாம். So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா which will be better, because end of day I'm going to develop application like WhatsApp Mario or Amazon, like Amazon, I'm going to develop application. So I want to run that application top of OS, right? So on the OS which will be the best OS to run the application, right? We have to choose the best OS, whether Windows OS will be better for running your application or Linux OS will be better for running your application,
or macOS will be better to running your application. Upon the end of the day, IT companies they are running a lot of application top of OS. அப்போ அந்த OS என்ன OS இருக்கணும், எந்த OS இருக்கும், let's discuss. Okay, so let's discuss about yeah, Linux. It's okay. So let's discuss about Windows OS. Okay, let's discuss about Windows OS. So Windows OS அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் மைண்ட்ல வருது என்ன அப்படின்னா, it's a user friendly. Okay, Linux Windows is user friendly. Okay, everyone get a mind that user friendly. Why user friendly? Because why it's user friendly? Because let's consider or OS. Okay, or OS. Okay, let's consider OS. Okay, okay. So for OS எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, we can interact to this OS in two ways. Okay, you can interact to OS. Okay, you can interact to a OS through two ways. Another ways you can interact. Okay, one is GUI. Through GUI you can interact with the OS. So other one is CLI. Through CLI you can interact with your OS. Okay, fine. So what is GUI? What is CLI? Okay, GUI first I'll be explaining. I'll be saying that in full form of GUI. From that full form we can understand what is GUI. Okay, the full form of GUI is graphical user interface. Yes sir. Okay, the full form of GUI is graphical user interface. So அப்ப வந்து அதுலயே மீனிங் இருக்கு, graphical. Okay, graphical என்ன, விஷுவலா உங்களால கிராஃபிக்கலா நீங்க அதை கூட இன்டராக்ட் பண்ண முடியும். Okay, graphical user interface. So you can see that graphically everything you can see is graphically. For example, if I want to create a folder, okay, if I want to create a folder, I can right click, I can see the graphical pop-up menu, I can go to new. See, I can see the graphical folder icon. And graphical on the folder icon pop in. See, if I click here, see graphical on the folder icon create IDC, I can rename to, for example, I rename this Azure. That's all. So I can see this folder graphically. Okay, if I want to open this Slack, I can see this icon graphically. I can double click this graphical icon. I can open the Slack graphically. I can see this graphically. So this is graphical user interface. அப்போ வந்து கிராஃபிக்கலா நீங்க OS கூட இன்டராக்ட் பண்ணி you can do any tasks or you can do any operation. Okay, so the other one is CLI. Okay, so CLI, so on the full form we can understand what is CLI. So CLI stands for, okay, see, just wait like that. Yeah, CLI stands for command line interface. Okay, command line interface. So what is command line interface? Okay, command line interface now through the full form itself you can understand. Through commands, predefined commands. Okay, அப்போ OS வந்து கிரியேட் பண்ணும்போதே அது ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போதே சில கமாண்ட்ஸ்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த predefined commands யூஸ் பண்ணி you can interact with your OS. You can use the predefined commands to interact with your OS. For example, I'll just go to this desktop. I'll open the CMD. Okay, I'll open the CMD. That means command prompt. So this is my command line interface. So in the interface, you can use this interface. You can enter the commands. You can communicate with your OS. For example, if I want to create a folder, நம்ம graphically எப்படி create பண்ணுவோம், right click பண்ணி அந்த new folder icon click பண்ணி we just created that folder called Azure. But what I can do, instead of going for graphically, through commands I can create the folder. Okay, I can speak with my OS. Okay, I can speak with my OS. Okay, I can speak with my OS that, okay, use this command. Okay, use this command to create the folder. Okay, so let's use the command mkdir. Okay, mkdir. So using this command you can create the folder. Okay, so mkdir let's consider as GCP. Okay, okay, so enter. See, the folder is created. You can see this folder is created. Appo directly I'm speaking with my OS. Okay, use this command mkdir. Okay, OS understand because and the program தான் இந்த command நமக்கு கொடுக்குது. அப்ப that OS can understand this command. So mkdir GCP na, okay, I want to create a folder for the name GCP. It can understand. So mkdir stands for make directory. So directory na enna, folder ku innor name வந்து directory. Okay, so folder, okay, ஒரு folder ku innor name இருக்கு which is called directory.
Okay, you have another name for your folder, directory. So our professionals sometimes they call us directory. Folder சொல்லலாம் இல்ல directory சொல்லலாம். So MK na make na create directory, make directory. That means I want to make a directory or create directory for the name GCP. That's all. Interesting, right? If I want to remove, so for example, in Azure remove பண்றேன்னா right click பண்ணி I can see the delete icon graphically. I'll click and I will delete. But by help of command also you can delete. Okay, so RMDIR. So RM stands for remove directory. Okay, I want to remove the directory GCP. That's all. See, it got deleted. So RMDIR stands for remove directory. So what I'm coming to say is, நீங்க OS கூட you can communicate in two ways. One is this GUI, another one is this CLI. But what is the notice? GUI. Okay, let's consider your GUI. End of the GUI is a program now. End of that is a program. OS la a part of program. OS program la it's a part. Apo end of day behind the scene. Okay, behind the scene pathina in the GUI CLI na use பண்றாங்க. Command தான் யூஸ் பண்றாங்க. CMD commands. Sorry, commands. Okay, behind the scene in the GUI program commands தான் யூஸ் பண்றாங்க. Behind the scene. For example, இப்போ இங்க வந்து நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கொடுத்து ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா behind the scene என்ன நடக்குது? MKDR கமாண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் நமக்கு அது தெரியாது. பேக்ரவுண்ட்ல என்ன ஆகும்? MKDR கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். உங்க OS கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. OS கூட இந்த கமாண்ட் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஏன்னா கிராஃபிக்கல் டைரக்டா OS கூட கம்யூனிகேட் பண்ண. அப்போ கிராஃபிக்கலும் ஒரு ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகும்? உங்களோட கமாண்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அந்த கமாண்ட் போய் OS கிட்ட பேசும். உங்களுக்கு OS வந்து அந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே இந்த பிகைன் தி சீன் நீங்க இந்த ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணும்போது லெட்ஸ் மேக் இட் அஸ் அஷ்யூர் அகைன் MKDR கமாண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே, அப்போ என்ன பண்றீங்க? டைரக்டா நீங்க OS கூட GUI வழியா பேசல, த்ரூ CLI வழியா தான் யூஆர் கம்யூனிகேட்டிங். ஓகே, ஸோ அதுக்கு பதில் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? டைரக்டாவே OS கூட பேசணும்னா யூ கேன் யூஸ் CLI. ஓகே, ஃபைன். ஸோ லெட்ஸ் கம் டு அவர் டாபிக். Okay, fine. So why Windows is user friendly? Because Windows is created by a company called Microsoft. So Microsoft company focus on GUI. Microsoft company அதிகமா focus பண்றது GUI ல focus பண்றாங்க. Okay, why? Because for user friendly purpose Microsoft அதிகமா focus பண்றது GUI தான் Windowsல. CLI support இருக்கு. பட் அவங்களோட எண்ட் கோல் இல்லை அவங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாகவே தே ஃபோக்கஸ் ஆன் த GUI. ஓகே, அந்த விண்டோஸ்ங்கிற ப்ராடக்ட்ல தே ஆல்மோஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் GUI பிகாஸ் தட் இஸ் அ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இன் தேர் ப்ராடக்ட். அப்போ வந்து why they focus on GUI அப்படின்னா, see, Windows OS can be used by students, college students or school students also. அதுக்கு ப்ரியர் ஏதாவது நாலேஜ் என்ன? ஒரு Windows OS நம்ம ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றதுக்கோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கோ வெதர் யூ நீட் எனி நாலேஜ்? நோ, பிகாஸ் through GUI you can easily interact with your Windows OS. Am I right? அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் Windows OS யூஸ் பண்ணி you can do any task. So because the GUI, because of GUI யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக இந்த ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் நாலேஜும் தேவை கிடையாது. அப்போ வந்து மோஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் எனி லேப்டாப் யூ பை ஃப்ரம் எனி பிராண்ட் ரேதர் தேன் ஆப்பிள் தவிர்த்து நீங்கள் என்ன லேப்டாப் வாங்கினாலுமே it will be pre-installed with Windows OS. Windows OS ஓட pre-install வந்திருக்கும். Why? Because வாங்குற ஆடியன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் தெரியாது. ஓகே, அப்போ எல்லாருமே ஒரு பர்பஸ்க்கு லேப்டாப் வாங்குறாங்க. அப்போ அதுல என்ன OS இருந்தா அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்? Windows, because user friendly. ஓகே, பிகாஸ் ஏன்னா CLI, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கன்சிடர் GUI ஒரு விஷயம் இல்லை, வெறும் CLI மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா வாட் யூ வாண்ட் டு டு? யூ ஹேவ் டு லேர்ன் த CLI கமாண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும். கமெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணாதான் அந்த OS கூட இன்டராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ இல்லைன்னா லேப்டாப் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட்ஸை படிச்சு தான் அந்த லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தான் தே ஃபோக்கஸ் ஆன் GUI. Windows focus on GUI. Okay, so Windows is famous for user friendly because of its GUI interface. Then Windows is not a free OS. It's a licensed OS. Okay, it's a licensed OS.
It's not free. Okay, not free. Okay, அப்போ விண்டோஸ் OS நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to pay. Okay, அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், okay, நீங்க விண்டோஸ் OS வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு you have to buy a Windows product key. Okay, you can go to official website of Amazon, etc. You can go and buy the Windows product key. Okay, fine. You can check here. Okay, so இது மாதிரி விண்டோஸோட ப்ராடக்ட் கீ நீங்க பை பண்ணிட்டு நீங்க விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது it will ask for product key. அந்த ப்ராடக்ட் கீ நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா your Windows will activated and you can go and use your Windows OS. அப்போ Windows is not a free. Okay, and it's not open source. What is open source? I will be explaining you. Okay, what is open source? I'll be explaining you. Okay, open source என்னன்னு சொல்லிட்டு I'll be explaining you. It's not open source. Windows is not a open source. Not open source. It's not a free. It's not a open source. அப்போ நிறைய பேருக்கு மைண்ட்ல வரும், இல்ல நான் ஃப்ரீயா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, எப்படி ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணுவாங்க? there is two ways. ஒன்று நீங்க லேப்டாப் வரும்போது ஓஎஸோட தான் வரும் உங்க லேப்டாப், அது ஃப்ரீ கிடையாது. அவங்க பில்லிங்ல சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, லேப்டாப்ல நீங்க வாங்கும்போது அந்த காஸ்ட்லேயே அந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்கு அவங்க பில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃப்ரீயெல்லாம் விண்டோஸ் ஓஎஸ் தர மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ தேல் பி பில்ட். அதர் ஒன், இல்லையே நான் நெட்ல இருந்து ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்றேன், மேபி இட்ஸ் கிராக்ட் வெர்ஷன். ஓகே, நீங்க யூஸ் பண்ற விண்டோஸ் ஓஎஸ் கிராக்ட் வெர்ஷன். ஓகே, அப்போ கம்பெனிஸ் பாருங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் ஐ ஹேவ் அ கம்பெனி. அந்த கம்பெனியில் I develop application like Amazon மாதிரி ஒரு e-commerce application டெவலப் பண்ணிட்டேன். எனக்கு நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்னோட அப்ளிகேஷனை ஐ வாண்ட் டு ரன் இன் தி சர்வர்ஸ். எண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஹார்ட்வேர். ஸோ அப்போ அந்த ஹார்ட்வேர்ல நான் ரன் பண்ணுவேன் அப்ளிகேஷன், ஐ நீட் ஓஎஸ். ஸோ அப்போ நான் விண்டோஸ் ஓஎஸ் சூஸ் பண்ணுறேன். ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் லாட் ஆஃப் சர்வர்ஸ் லைக் 30 to 40 to 50 சர்வர்ஸ் நான் வந்து I have to implement in my infrastructure in my company. ஸோ அப்போ அந்த எல்லா சர்வர்ஸ்க்கும் நான் விண்டோஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா I want to invest a money. ஏன்னா அந்த எல்லா சர்வர்ஸ்க்கும் நான் வந்து ப்ராடக்ட் கீ பை பண்ணி I want to invest, I want to purchase the Windows OS, then I want to configure that Windows OS in my company. அப்போ அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, பட் நீங்க சொல்லலாம், இல்லை இன்டர்நெட்ல கிராக்ட் வெர்ஷன் இருக்கே அது நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, கிராக்ட் வெர்ஷன் யூஸ் வாட் இஸ் கிராக்ட் வெர்ஷன்? சிம்பிள், எது கிடையாது. ஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டேன். ஓஎஸ் இஸ் அ ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஓஎஸ் ப்ரோக்ராமை நீங்க உங்க லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இட் லாஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட். ஓகே, இட் லாஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட். ஓகே, இட் லாஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட் கீ. அப்போ வாட் தேர் டூயிங் இஸ், இந்த ப்ராடக்ட் கீ கேட்குற இடத்துல தே ஆர் பிரேக்கிங் த ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்ல ப்ராடக்ட் கீ கேட்கும். அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் கீ கேட்குற இடத்துல தே ஆர் பிரேக்கிங் த ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராமை பிரேக் பண்ணி, ஓகே, வாட் தேர் டூயிங், தே ஆர் ஜஸ்ட் you can install the Windows OS by breaking the product. அப்போ அந்த OS ப்ரோக்ராம்ல இந்த ப்ராடக்ட் கீ ப்ரோக்ராமை பிரேக் பண்றாங்க அப்படின்னா what they can do, they can attach a malware. right? ஓகே, ஒரு மால்வேர் வந்து அந்த OS கூட அட்டாச் பண்ணோம். it can be any malware type, வைரஸோ இல்லை ransom வேரோ இல்லை ட்ராஜனோ, it can be any malware. அதை அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஓகே, ப்ராடக்ட் கீ கேட்காது, அந்த மால்வேரையும் அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இந்த கிராக்ட் வெர்ஷன், ஓகே, அந்த ப்ரோக்ராமை பிரேக் பண்ணுறது தான் கிராக்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ரோக்ராம் பிரேக் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் கிராக்ட் வெர்ஷன். ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை, இந்த ஓஎஸை என்னோட சர்வர்ஸில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், என்னோட கம்பெனியோட சர்வர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம்? ஓகே, வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம்? எண்ட் ஆஃப் டேல ஒரு மால்வேர் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ப்ரோக்ராமே பிரேக் பண்ண முடியுங்க, அதில் ஒரு மால்வேர் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் தான். இப்போ என்ன ஆகும், என்னோட எல்லா சர்வர்ஸ்லையும் இந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன், ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் கிராக் வெர்ஷன். ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும், என்னோட டேட்டா பேஸ்ல என்னோட சர்வர்ஸ்ல டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும், என்னோட கஸ்டமரோட டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ என்னோட கஸ்டமர் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும்போது வாட் வில் பி த ப்ராப்ளம், வாட் வில் பி த ப்ராப்ளம் கான்சிக்வன்ஸ்? இந்த மால்வேர் லைக் கன்சிடர் இட் கேன் பி எனி டைப் ஆஃப் வைரஸ். அந்த டேட்டாலாம் என்னோட கஸ்டமர் டேட்டாலாம் ஸ்டீல் பண்ணுங்க. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் நீங்க பாருங்க, ஸோ யுவர் ஓஎஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் யுவர் ஹார்ட்வேர். ஓகே, திஸ் யுவர் ஹார்ட்வேர். ஓகே, ஸோ எண்ட் ஆஃப் திஸ் யுவர் ஓஎஸ். Okay, this is your OS, which is I'm using cracked version. I'm using cracked version. என்னோட அப்ளிகேஷன் இங்கே ரன் ஆகும். என்னோட அப்ளிகேஷன் e-commerce அப்ளிகேஷன் இங்கே ரன் ஆகும். கரெக்டா? அப்போ இந்த ஓஎஸ்ல அந்த மால்வேர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஓஎஸ் கேன் பி ஸ்டீலிங் மை டேட்டா. என்னோட டேட்டாவை ஸ்டீல் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ எல்லா டேட்டா ஸ்டீல் பண்ணி அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க, இன்டர்நெட்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம்? வெதர் மை கஸ்டமர் வில் கம் அகேன்? No, because they'll be giving my sensitive data like அவங்களோட ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ், அவங்களோட ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ், என்னென்ன ப்ராடக்ட் வாங்கிருக்கோம், ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ், தேர் கார்ட் டீட்டெயில்ஸ் லைக் தேர் கார்ட் நம்பர், சிவிவி நம்பர். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் when you go for payment, okay,
when you just after shopping, if you go for payment, when you enter your card number and your CVV number, it asks for whether can I save this card details. அதுக்கப்புறம் ஓடிபின்னு ஒரு அத்தான்டிகேஷன் இருக்கு, பட் அதுக்கு முன்னாடி கார்டு டீடைல்ஸ் சேவ் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா ஒரு டைமும் நீங்க உட்காந்து கார்டு டீடைல்ஸ் கார்டை பார்த்து கார்டு டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணல. ஸோ தட் டேட்டா வில் பி சேவ்ட் இன் மை டேட்டாபேஸ், மை கம்பெனி டேட்டாபேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க பேமெண்ட் வரும்போது அந்த கார்டு டீடைல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டீவ் என் டேட்டாபேஸ் வந்து ரிட்டீவ் ஆயிடும். நீங்க ஓடிபி மட்டும் போட்டு கேன் டு த டிரான்சாக்ஷன். ஸோ அப்போ அந்த சென்சிட்டிவ் கார்டு டீடைல்ஸே என் டேட்டாபேஸ்ல தான் இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டா அப்படின்னா அந்த கார்டு டீடைல்ஸ் நான் வந்து மேபி இட் மேபி இன்டர்நேஷனல் கார்டு, வாட் ஐ கேன் டூ inside India it's asked for OTP, outside India it does not ask for OTP. Okay, outside India OTP தரல, அந்த கார்டு நம்பர் CV நம்பர் போட்டாலே டிரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாட் ஐ கேன் டூ, எவ்ரி ஒன் கேன் மிஸ்யூஸ் யுவர். ஓகே, am I right? So whether you will be again you will be do shopping in my website, no. So my reputation goes down and the company goes down, everything will go down. Am I right? So அப்போ வந்து கம்பெனிஸ் will not பார்த்துக்கோங்க. அப்போ வந்து எவ்வளோ ட்ராபேக் இருக்கு கிராக் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இதுவே ஒரு ரேன்சம் வேற இருந்தால் டேட்டா லாக் பண்ணிடுவோம். டேட்டா லாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா you have to give some ransom like money. Okay, then you have to get back your data. Okay, so what is the problem is, so company will not use cracked version. So you are okay, everyone is, we should not use cracked version because this will be the consequence. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா companies will not use cracked version, they will purchase the Windows. அப்போ 20 to 30 to 100 servers கிட்ட இருக்கு, 20 to 100 servers கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா I want to buy Windows product key for 100 servers. So that is an investment, that is an expense. Okay, so what I'm coming to say is, அப்போ இது ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு not an investment, it's expense. Sorry, it's an expense for a company. Okay, it's an expense for a company. Okay, fine. This is the drawback in Windows. Okay, Windows is a paid, it's a drawback. Okay, okay, fine. So Windows is not secure. Next drawback enna, Windows is not secure. Why it's not secure? Windows is not secure. Okay, why is not? Okay, fine. So this is about Windows. Okay, and Windows is not that much faster. Okay, ஒரு minimum level configuration la Windows வந்து நீங்க configure பண்ண முடியும். அதுமே நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். why? Okay, let's come to Linux. Okay, so அப்படியே ஆப்போசிட்ல Linux வந்தீங்க அப்படின்னா Linux is free and open source. Linux is free and open source. Okay, Linux is free and open source. அப்போ ஃப்ரீனா என்ன, ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரீனா தெரியும். எப்படி விண்டோஸ் நீங்க வந்து ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ண முடியாதோ, பே பண்ணி தான் நீங்க ப்ராடக்ட் கீ வாங்கி விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணணும். லைக் சேம் வே, ஓகே, லைக் சேம் வே இன் லினக்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் அ கேஸ். அந்த கேஸே கிடையாது, நீங்க ஃப்ரீயாவே யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் கோ அண்ட் டவுன்லோட் லினக்ஸ் OS ஃபார் ஃப்ரீ and you can use it for free. Okay, so let's discuss about history. Why Linux is free? Yeah, Linux is free. Okay, there should be some background story. Am I right? Or we should free, there should be some background story. Okay, so Linux is created by a wonderful person called Linux Torvald. Okay, Linux Torvald. Okay, he is a man who created Linux for us. இன்னைக்கு நிறைய companies Linux use பண்றாங்க அப்படின்னா he is a root of that creation. Okay, so he created a Linux OS for us. Okay, so what is why he created Linux OS is, so during his college days what he done is he's using Unix OS. Okay, Unix no OS irundhuchu, appilende or Unix no OS irundhuchu. So he was using the Unix OS. Upon the Unix OS is a paid, it's not free, it's a paid OS. While using that Unix OS he faced some drawbacks. On the Unix OS la he faced some drawbacks. What he done is he reported the drawback to Unix company, but Unix company does not responded to him. அந்த ஃப்ளாஸ், அந்த யூனிக்ஸ் ஓஎஸ் இருக்க ஃப்ளாஸ்லாம் ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து அதை சப்மிட் பண்றாரு யூனிக்ஸ் கம்பெனிக்கு, பட் தேர் நாட் கன்சிடரிங் இஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ வாட் ஐ டன் இஸ், வாட் இஸ் டிசைடட் இஸ், ஓகே லெட்ஸ் கிரியேட் அ ஃப்ரீ ஓஎஸ் ஃபார் எவ்ரிவன். யூனிக்ஸ் மாதிரி நம்ம ஒரு ஃப்ரீ ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகே, லெட்ஸ் கிரியேட் அ ஃப்ரீ ஓஎஸ் அண்ட் யூனிக்ஸ்ல என்னென்ன ட்ராபேக் இருக்கோ அது எல்லாமே இதில் வில் சால்வ் தட் ட்ராபேக் இன் the OS which he is going to create. Okay, so what he done is he created a OS called Linux. Okay, after creating that Linux he just launched it for free, so everyone can use it Linux OS for free. So free ave neenga use panikalam appdi solliட்டாங்க அந்த Linux OS. Okay, so okay, that's good. End of day, what is open source? See, what is open source? See, ஒரு விஷயம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஓகே லினக்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஃப்ரீ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நான் சொல்லிட்டேன். குட், சரி, ஓகே, சரி, ஃப்ரீ ஓஎஸ்.
ஒரு விஷயம் ஃப்ரீயா கொடுக்க முடியும்னா எவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும்? யூ கான் சப்போர்ட் டு லாட். ஏன்னா இந்த ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ண சிங்கிள் பர்சன் கால் லினக்ஸ் ஸ்டார்வால். லினக்ஸ் ஸ்டார்வால்ங்கிற ஒரு சிங்கிள் பர்சன் தான் இந்த ஓஎஸ் கிரியேட் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ அப்ப இந்த சிங்கிள் பர்சன் இந்த ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இது ஃப்ரீயா கொடுக்குறாருன்னா எவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும்? இந்த ஒரு பர்சனால எவ்வளவு நாள் அந்த லினக்ஸ்க்கு சப்போர்ட்னா பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெவலப் பண்றதோ இல்ல நெக்ஸ்ட் அந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல ஃபீச்சர்ஸ். இப்ப மைக்ரோசாஃப்ட்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி, யூனிக்ஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனி, இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீ. அப்ப அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ கிடையாது. அப்போ வந்து இட்ஸ் எ பே. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும், அந்த டீமுக்கு அவங்க பே பண்ணுவாங்க. அந்த டீம்லாம் சேர்ந்து அந்த யூனிக்ஸோ இல்லை விண்டோஸ் ஓஎஸ்ல ஏதோ பக்ஸ் இருக்கு, ஃபிளாஸ் இருக்குன்னு அந்த டீம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணுவாங்க, நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்டேட்ஸ்லாம் கொண்டு வருவாங்க. But when it comes to Linux is free, as a single person he develop, how we can scale that Linux OS. எப்படி ஒரு person scale பண்ண முடியும்? So what he decided is, let's give this Linux OS as a open source அப்படி டிசைட் பண்றாரு. ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆக்குறாரு. ஓகே, ஃப்ரீனா நீங்க ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் சோர்ஸ். வாட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ்? ஓகே, வாட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ்? ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஓகே, நார்மலா நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷனும் டெவலப் பண்றீங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா யூஆர் டெவலப்பிங் அப்ளிகேஷன். ஓகே, while you developing application, okay, while you develop application, okay, that application will be written using some program. Okay, we'll be writing some program or code. Okay, end of the day you'll be writing a code. For application development ஒரு code இல்லைங்க, that code is called as source code. Okay, நீங்க ஒரு application develop பண்றதுக்கு ஒரு code எழுதுறீங்க, that code is called as source code. Okay, that code is called source code. Okay, அப்போ இந்த application work ஆகுது அப்படின்னா இந்த source code தான் வந்து it's a main reason. Okay, அப்ப OSங்கிற program, அப்ப Linux OSங்கிறது ஒரு program. ஓகே, end of day Linux OS. ஸோ அதுவே ஒரு கோடு தான். Linux OSங்கிறது ஒரு கோடு தான். அப்ப அந்த கோடுங்க சோர்ஸ் கோடு. அந்த சோர்ஸ் கோடை ஓப்பனா கொடுத்துட்டாரு. தட்ஸ் கால்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். அந்த சோர்ஸ் கோடையே he given as a free for everyone. ஓப்பனா விட்டுட்டாரு. See, you can see in GitHub. Okay, Linux store on the GitHub பார்க்கலாம். You can see here GitHub. It says for GitHub. See, so it is the official Linux Torvald GitHub repository. So அப்ப இந்த repository பாத்தீங்கன்னா Linux ஓட source code. So this is a program which is used to create a Linux OS. அப்ப என்னென்ன program யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? C, assembly language, shell, Python, makefile, code, other. So what he done is, என்னோட ப்ரோக்ராமே நான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். நான் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் ஃப்ரீயா கொடுக்கல, அந்த OS கிரியேட் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் எழுதிருக்கேன், அந்த ப்ரோக்ராமே நான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். So I'm giving as a open, I'm giving my source code as a open, so it's called open source. Anyone can come and download this code. You can download this code. See, you can download this code. You can modify this code. You can edit this code. You can do anything. Okay. So, up open source or written, what is the advantage? What is it when he launches Linux as an open source? What is the advantages? Those who have love in Linux, okay, நிறைய developers, நிறைய companies, they have love with Linux. அவங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டியா ஃபார்ம் பண்ணாங்க. Those who have interested in Linux, who have love, passion with Linux, they just formed as a community. They started developing this Linux source code. இந்த source code டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பக் இருக்கு, கண்டிப்பா எல்லா அப்ளிகேஷன்லையும் பக் இல்லாமல் இருக்காது, 0 பக் இருக்காது. ஸோ எல்லாத்துலையும் பக் இருக்கும். ஸோ அப்போ பக்ஸ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. லைக் பக்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, செக்யூரிட்டி ஃபிளாஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, புது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க. இந்த கம்யூனிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி they started to develop the Linux OS. Linux OS develop பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. You can see the contributors. Okay, you can see the contributors. Okay, so from 2005 you can see the contributors. See, 2005 ல இருந்து contributors இருக்காங்க. Can you see? Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா they started to develop the Linux OS. அப்போ இப்போ இந்த Linux OS டெவலப் பண்ண போறது ஒரு ஆள்ல many peoples, anyone, maybe me or you can also develop the Linux OS. அப்போ என்ன ஆகும்? The Linux will grow that much you develop. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணாங்க, they have good impression on Linux OS. ஏன்னா ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ்? அந்த ஓஎஸை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஓஎஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் கஸ்டமைஸ் தட் லினக்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன் யோர் விஷ். உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்கள் கம்பெனி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி
you can customize that Linux OS because of open source, because of its open source. Okay, so what many companies have done, they started downloading Linux OS, they started to customize the Linux OS. அவங்களோட பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி they launched a lot of Linux flavors. Okay, we have a lot of Linux flavors. So technically we should not call as flavors, should be flavors on the technical என்ன சொன்னாங்கன்னா distribution சொல்லுவாங்க, distro distribution. So shorter distros from Linux distro. We have a lot of Linux distros. See, you can see Linux distro. Okay, so if I go to Wikipedia, you can see lot of Linux distros. See, you can see எவ்வளோ Linux distro. ஆனால் ஒரு Linux distro ஒரு purpose. So அப்போ for example, நீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்க, பேசிக்கா ஒரு பேசிக் மாடல் கார் வாங்கி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிப்பீங்க. கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் கோட் எடுத்து அந்த ஓஎஸோட கோட் எடுத்து லினக்ஸ் ஓஎஸ் கோட் எடுத்து யூ கேன் மாடிஃபை பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பர்பஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஹேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ண போறீங்களா, அப்போ என்ன பண்ணாங்க, வாட் தே டன், தே டவுன்லோட் த லினக்ஸ் சோர்ஸ் கோட். ஓகே, லினக்ஸ் சோர்ஸ் கோடை டவுன்லோட் பண்ணி, okay, they download the Linux source code. After downloading this, they added hacking tools. And the OS program or hacking tools program add பண்ணி they launched as a Kali Linux. We have Ubuntu OS. So upon the user friendly architecture, they added some user friendly features and they launched as a Ubuntu OS. Server side performance, server side performance is okay. Upon the performance add பண்ணி they launched as a Red Hat Fedora OS. So it's very based on the company's requirements. They are customized the OS and they launched as a many OS. Okay, we have a lot of Linux OS. Okay, got it. Okay, fine. Now, so only Linux is so famous. அப்போ நீங்க கேட்கலாம், இன்னுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, எப்படி வந்து இன்னுமே நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படின்னா, actually there is a foundation called non-profit organization. There is a non-profit organization called Linux Foundation. Linux Foundation சொல்லிட்டு ஒரு non-profit organization இருக்கு. இவங்க யார் அப்படின்னா, okay, I'll show them. இவங்க யார் அப்படின்னா, this is a non-profit organization. இவங்க வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எடுத்து டெவலப் பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எடுத்து டெவலப் பண்ணுவாங்க. So see, Linux is open source software. It is now handled by this community called Linux Foundation. அப்போ ஒரு டவுட் இருக்கும், see, end of the year எல்லாருமே ஃப்ரீயா இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. What is the purpose? ஏன் வந்து ஃப்ரீயா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னா, what they do is, see, இந்த ஃபவுண்டேஷன்ல இருக்கவங்க லினக்ஸ்க்கு கண்டினியூஸா சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன்ல டெவலப் பண்ற டெவலப்பர்ஸ், லினக்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ற டெவலப்பர்ஸ்லாம் யார் பே பண்ணுவாங்க? Who will pay now? Organizations. Okay, so இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் they will be raising the funds for this project. Why ஏன் இந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஃபண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க? Because they are using the Linux OS. Okay, அவங்க என்ன பண்றாங்க, லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்றதுனால இந்த கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, see, IBM also. Okay, so இந்த கம்பெனிஸ்லாம் what they do, they will contribute to the Linux OS. So அவங்களோட டெவலப்பர்ஸே டேரக்டா ஏன் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, ஏன்னா அவங்க லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே நாளைக்கு யாருமே லினக்ஸ் OSக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னா அந்த OS வந்து க்ரோ ஆகாது, ஸ்கேல் ஆகாது. ஸோ அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ அதனால இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே they started contributing to the Linux OS. ஓகே, அப்போ அவங்க டெவலப்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. இல்லை இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல டெவலப்பர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ்லாம் ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. So our company, okay, lot of companies is using Linux OS and they're doing the contribution to this Linux softwares. Okay, fine. So upon they pay for developers to contribute. Okay, clear? They means they provide some recognition, but even internal ஒரு team வச்சிருப்பாங்க, அந்த team continuously develop பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Okay, fine. Next one, Linux is secure. Okay, so அப்போ Linux is free and open source. அதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அப்போ கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ விண்டோஸ் நான் சொன்னேன், என்கிட்ட ஒரு ஐ ஹேவ் 100 servers. In 100 servers I want to purchase Windows product key and I want to configure Windows on my servers. So this is expense for my company. This is expense. If I use Linux, no expense. It may be 1 lakh servers. I can install Linux for free. I can customize. என் கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ whether company will use Windows or Linux, Linux தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா there is no expense, there is no you can do the customization, but Microsoft is not a open source. So that means, sorry, Windows is not a open source, not open source. அப்படின்னா விண்டோஸோட சோர்ஸ் கோட்
விண்டோஸ் டெவலப் பண்ண சோர்ஸ் கோட் வந்து நமக்கு தெரியாது, நம்மளால பார்க்க முடியாது. Okay, Windows is not a open source. Okay, so what I'm coming to say is Windows is not open source. அப்போ யாரோட அப்போ வந்து விண்டோஸ் வந்து செக்யூர் இல்லை சொல்றேன், பட் லினக்ஸ் இஸ் செக்யூர். லினக்ஸ் இஸ் செக்யூர். Why? I'll be teaching you. Okay, ஏன் லினக்ஸ் செக்யூர் சொல்றேன்? ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே எல்லா அப்ளிகேஷன்லையும் பக்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். பட் இந்த பக்ஸ்லாம் யார் இங்கே வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம்? லினக்ஸ் வாய்ஸ்ல யார் பக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்? யாருன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் பக்ஸ். Even you can also find the bugs. Even me, anyone can find the bugs. அப்போ இதுல இருக்க செக்யூரிட்டி ஃபிளாஸ் வந்து all over the world anyone can contribute on this security flaws. யாருன்னா இந்த செக்யூரிட்டி ஃபிளாஸ் கண்டுபிடிச்சு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். மீன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க, ஃபிக்ஸ் பண்றது அந்த ஃபிளா வந்து கண்டுபிடிச்ச ஃபிளாவை வந்து they will analyze this. If it's really flaw, they will fix it from Linux team. நான் சொன்ன மாதிரி லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அவங்க டீம்ல இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஃபிளாஸ் யாருன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் யாருன்னா ஃபிளாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். சி 2 hours ago கோட கமிட் பண்ணிருக்காங்க. சி யூ கேன் செக் ஹியர். 2 hours ago கூட they just fixed some flaws. ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க, ஒரு OS வந்து கண்டினியூஸா இருக்க செக்யூரிட்டி ஃபிளாஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சு ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. யூ கேன் see here, you can see the commits. See, you can see there's some bug they fixed. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக பக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. பட் லினக்ஸில் எப்படி, விண்டோஸில் எப்படி? விண்டோஸில் யார் ஃபிளாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்? வெதர் வி கேன் ஃபைண்ட் த ஃபிளாஸ்? நோ, பிகாஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது, கோட் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது. அப்போ யார் ஃபிளாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்? அந்த விண்டோஸில் இருக்க டெவலப்பர்ஸ், செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸால தான். மீன்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருக்க செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸ், டெவலப்பர்ஸ், they can only find the flaws in that OS because they have the access to open source code. So, sorry, their source code, not open source. They have access to their source code. நமக்கு கிடையாது. So they can only find the flaws. அப்போ அங்க இருக்க டீம் பெருசா, லினக்ஸ்ல இருக்க டீம் பெருசா? லினக்ஸ் தான் பெருசு. யாரோட ஃபிளாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் லினக்ஸ் இஸ் மோர் செக்யூர் தான் விண்டோஸ். விண்டோஸ்ல நிறைய பக்ஸ் இருக்கு, பட் லினக்ஸ்ல பக்ஸ் ரொம்ப பக்ஸ் இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன். பக்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான், வந்து கண்டினியூஸா பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ லினக்ஸ் இஸ் மோர் செக்யூர். ஓகே, ஃபைன், பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். Okay, fine. Next, okay. So Linux is more secure. Then we have compared that Linux is not more fast. Sorry, Windows is not more fast. Windows is fast. Why? Before that, we'll discuss Linux OS. Up Linux OS kuda how you can interact. So Windows OS kuda part of how we can interact. So you can interact to your Windows OS through GUI or CLI. Like same way, நீங்க Linux OS கூடயும் you can interact through GUI and CLI. Nowadays. Okay. CLI. So what happened is, actually Linux is famous for CLI now. Linux is famous for CLI. Okay, famous for CLI now. Okay, starting stage la Linux la GUI support கிடையாது. On starting stage of Linux, there is no GUI support. Okay, starting stage Linux la GUI support கிடையாது, only CLI. பட் என்ன டிராபேக் அப்படின்னா, இங்க ஒரு இடத்துல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மிஸ் ஆகுது. அப்போ கம்பெனிஸ்ல வந்து லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணணும்னா லினக்ஸோட நாலேஜ் இருக்கும். மீன்ஸ் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸோட நாலேஜ் இருக்கணும். இஃப் யூ ஹேவ் தட் நாலேஜ் ஒன்லி யூ கேன் யூஸ் லினக்ஸ், ஸோ தட் யுவர் கம்பெனி வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் லினக்ஸ் OS. ஸோ தட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நிறைய கம்பெனிஸ் வில் நாட் யூஸ் லினக்ஸ், தே கோ ஃபார் விண்டோஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் நோ ஒன் ஹேவ் நாலேஜ் இன் லினக்ஸ். சி அப்போ வந்து லினக்ஸ் பெருசா யாருக்கும் நாலேஜ் இல்லை, எப்படி அந்த OS யூஸ் பண்ணலாம் கம்பெனியில்? கரெக்டாக இல்லை. கம்பெனிஸில் லினக்ஸ்க்கு வந்து பெருசாக லினக்ஸில் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நிறைய நாலேஜ் இல்லை, எம்ப்ளாயிஸ் பெருசாக லினக்ஸ் படிச்சவங்க யாருமே இல்லைன்னா எப்படி அந்த கம்பெனியில் லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணுவாங்க? விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் முன்னாடிலாம் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க, பிகாஸ் ஆஃப் இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஏன்னா விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள், யாருமே யூஸ் பண்ணலாம், பெருசாக நாலேஜ் தேவை கிடையாது. பட் லேட்டர் என்ன பண்ணாங்க லினக்ஸ் அப்படின்னா, தே ப்ராட் GUI சப்போர்ட். பேசிக் திங்ஸ் மட்டும் தான் GUIல பண்ண முடியும், எல்லாமே பண்ண முடியாது, பேசிக் திங்ஸ். அப்போ எதுக்கு இந்த GUI சப்போர்ட் கொண்டு வந்தாங்கன்னா, கம்பெனிஸ் நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்காக, நிறைய பேர் யூஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த GUI சப்போர்ட் கொண்டு வந்தாங்க தவிர, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே GUIலே நீங்க எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் பண்றதுல. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல பிகினர்ஸ்க்கு CLI மட்டும் இருந்தா என்ன ஆகும்? நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்க, OS லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இல்ல சிஸ்டம் பூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம்
இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். இதில் வெறும் கமாண்ட் என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், லைக் திஸ் ஸ்க்ரீன். இது மாதிரி நீங்கள் ஓஎஸ் வந்து லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்க்ரீன் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ இது யூஸ் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டா இல்லையா? ஃபார் பிகினர்ஸ்க்கு லேர்ன் பண்ணுறது கஷ்டம். ஓகே, ஃபார் பிகினர்ஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு லேர்ன். ஸோ வாட் லினக்ஸ் டன், ஓகே, இது ஒரு ட்ராபேக் தானே. எண்ட் ஆஃப் டே பிகினர்ஸ்க்கு இது ஒரு ட்ராபேக். ஓகே, லேர்ன் பண்ணவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் பிகினர்ஸ்க்கு, யாரெல்லாம் லேர்ன் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க பிகினர்ஸ்க்கு இது ஒரு ட்ராபேக். ஸோ அப்போ அவங்களுக்காக என்ன பண்ணாங்க, they brought a GUI support. Okay, பிகினர்ஸ்க்கு, நாட் ஃபார் கம்பெனிஸ். ஓகே, பிகினர்ஸ்க்கு GUI சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பேசிக் திங்ஸ் லைக் கிரியேட்டிங் ஃபோல்டர், டெலிட்டிங் த ஃபோல்டர், கிரியேட்டிங் ஃபைல், ஐ மீன் பேசிக் திங்ஸ் நீங்க, ஏன்னா பிகினர்ஸ் அதான பண்ண போறாங்க. பிகினர்ஸ் வந்து ஒரு லேப்டாப் ஆன் பண்ணா பேசிக்கா அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பேசிக்கா திங்ஸ் வந்து நீங்க GUIல இருக்கு, பட் அட்வான்ஸ் எல்லாமே CLI தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஆஸ் அ பிகினர் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த GUI சப்போர்ட் வச்சு லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் லினக்ஸ், CLI லேர்ன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ பிகினர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, they started to learning the Linux because GUI சப்போர்ட் இருக்கனால இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. அதுலேருந்து கொஞ்சம் CLI படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. they started to learning the CLI. once they learned CLI, okay, நிறைய பேர் started to learning Linux OS. okay, so every company started using Linux OS because of its secure, it's open source. Now many certified Linux administrators are there, so they started using Linux OS. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டாஸ்க் மட்டும் தான் GUIல பண்ண முடியும் லினக்ஸில், பட் லினக்ஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் CLI. சில டாஸ்க் மட்டும் தான் GUIல பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா அந்த GUI சும்மா லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக தான், டெவலப்பர்ஸ்க்கோ இல்லை வந்து பிகினர்ஸ்க்காக தான் அது. பட் சர்வர் சைடில், ஓகே, சர்வர் சைடில் GUI யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, CLI தான். ஸோ இதான் ஒரு சர்வர் அப்படின்னா இதில் இன்ஸ்டால் த OS வித் CLI, நாட் GUI. லினக்ஸோட CLI தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க, GUI இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டாங்க. why, I'll be saying you why ஏன் வந்து GUI யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இங்க சர்வர் சைடில் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அப்போ GUIங்கிறது ஜஸ்ட் ஃபார் பிகினர்ஸ் who want to learn and developers who want to develop the application. அவங்களால நெக்ஸ்ட் OS வந்து GUI மோட்ல டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். CLI and GUI ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ லினக்ஸ் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் CLI, not for GUI. ஓகே, ஃபைன். ஸோ now what is important means ஏன் OS CLI ல யூஸ் பண்றாங்க, ஏன் சர்வர் சைடில் லினக்ஸ் CLI யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, why Linux is more faster than Windows. Linux வந்து ரொம்ப faster. Okay, it's faster than Windows. Okay, இப்போ நான் சொன்னேன், நீங்க வந்து ஒரு Windows OS நார்மலா ஒரு Windows OS ரன் பண்ணணும் ஒரு ஹார்ட்வேர்ல. if you want to run your Windows OS, what do you need? பேசிக்கா ப்ராப்பரா டீசெண்டா ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் you need 4 GB of RAM. okay, decent CPU, 4 CPU. okay, hard disk size somewhere 250 GB hard disk. am I right or not? இந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் தான் டீசெண்டா உங்களோட Windows OS ரன் ஆகும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல. ஓகே, டாப் ஆஃப் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் யுவர் Windows OS இல்லை. why? ஓகே, ஏன் இதோட லோ கான்ஃபிகரேஷன் ரன் பண்ண முடியாது? ஏன்னா அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் அப்படி, அந்த விண்டோஸோட ஆர்கிடெக்சர் அப்படி. இம்பார்ட்டன்ஸ்னா they focus on GUI. end of the GUI, மோஸ்ட்டாக GUI போகும்போது நிறைய கன்சப்ஷன் ஆகும், ரிசோர்ஸ் கன்சப்ஷன், லைக் ரேமோ CPU கன்சப்ஷன் அதிகமாகும், ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகும். ஏன்னா they focus on GUI. ஸோ end of the GUIங்கிறப்ப அவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுக்கும், அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணும், ரேம் அண்ட் CPU அவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணும். ஸோ அப்போ அந்த GUIனால மட்டும்தான் லினக்ஸ் வந்து ஒரு டீசென்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ல, சாரி விண்டோஸ் வந்து ஒரு டீசென்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ல நீங்க ரன் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர். ஏன்னா they concentrate on GUI. But when it comes to Linux, okay, if you want to run your Linux, basically 512 MB of RAM is enough. One CPU is enough. hard disk size of 5 GB or 10 GB is enough. 5 GB is enough. Okay, so எப்படி ரன் பண்றாங்க அப்ப Linux because of its architecture. So அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றது மோஸ்டா CLI தான், GUI கிடையாது. ஸோ அதனால இட்ஸ் மோர் லோ கான்ஃபிகரேஷன் லேப்டாப்ல கூட யூ கேன் கான்ஃபிகர் லினக்ஸ். ஸோ அப்போ ஏன் லினக்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க கம்பெனி சைட்ல, சர்வர் சைட்ல அப்படின்னா, ஒரு சர்வர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த சர்வருக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன்? லெட்ஸ் கன்சிடர் 16 GB of RAM, okay, and 8 CPU. okay, good. Let's consider hard disk size of 500 GB. okay,
ஸோ இப்போ இந்த ஹார்ட்வேர்ல நீங்க விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, இந்த சர்வர்ல விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலிங் த விண்டோஸ். ஸோ உங்க விண்டோஸ் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும்? இந்த விண்டோஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும்? இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் 4 GB ஆஃப் RAM, 4 CPU, okay, 4 CPU, like 25 GB of hard disk or 50. Okay, 25 is 50. Okay, so it's not accurate, so approximate கிடையாது, just okay, ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுது உங்க விண்டோஸ் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு, இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் கன்சியூம். அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்கும்? ஓகே, ஒரு 12 GB ஆஃப் RAM இருக்கும், ஒரு 4 CPU இருக்கும், ஒரு 450 GB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும். அப்போ ரிமைனிங் ரிசோர்ஸ் உங்க அப்ளிகேஷன் ஓகே, எண்ட் ஆஃப் டே ஒரு அப்ளிகேஷன் லைக் கன்சிடர் அமேசான் ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றீங்க. எண்ட் ஆஃப் டே அதுவே ஒரு ப்ரோக்ராம் தானே, நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஒரு ப்ரோக்ராம் தானே, அதுவுமே ரிசோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணல, அந்த ப்ரோக்ராமை கன்சியூம் பண்ணல. அப்போ அது ரிமைனிங் இருக்க ரிசோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? ஓகே, அப்போ இதுவே பாதி ரிசோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணிடுது, விண்டோஸ் ஓஎஸே பாதி ரிசோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணிடுது. அப்போ ரிமைனிங் ரிசோர்ஸ் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் ரிசோர்ஸ் வச்சிருக்க அந்த 12 GB ஆஃப் RAM 4 CPல தான் உங்கள் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியும். ஏன்னா விண்டோஸே பாதி ரிசோர்ஸ் எடுத்து. அப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஒருவேளை இந்த ரிமைனிங் இருக்க கான்ஃபிகரேஷன் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஸ்லோவாக ரன் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் கான்ஃபிகரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 16 GB you have to go to 32, 8 14, you have to increase the configuration. பட் லினக்ஸில் அப்படி கிடையாது. லினக்ஸில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு லினக்ஸ் வாய்ஸை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே, ஆஸ்எஸ்ஏ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும்? 16 GB ரேமில் ஜஸ்ட் ஒரு 512 GB ரேம் போதும், 512 MB ரேம் போதும். ஓகே, ஸோ ரிசோர்ஸே கம்மியாக தான் லினக்ஸ் கன்சியூம் பண்ணும். அப்போ ரிமைனிங் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ தட்ஸ் வாட் தி இண்டஸ்ட்ரி தே யூஸ் லினக்ஸ் OS. ஓகே, கிளியர்? ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டுட்? Okay, so this is the advantage of Linux. So what is the advantage? Linux is free, open source, secure. Okay, then it's more faster than Windows because of its architecture. Clear? Any doubts? Okay, so tomorrow what we are going to do is we are going to launch Linux OS. Different devices la eppadi Linux OS configure pannalam. What are the different ways to configure Linux? We can configure in your bare metal like your laptop. You can configure Linux in your cloud. You can configure Linux in your Docker, etc. etc. Yeah, Windows subsystem configure panel. We'll be seeing the what are the different ways you can configure Linux, and we'll be start learning the Linux command. Okay, fine, and we'll start learning the Linux commands. Okay, so any doubts? If you have any doubts, you can ask me. Okay, if you have any doubts, I think everything clear. So what I'm coming to say is, straight away. As it's open source, anybody can inject a virus. See, இப்பதான் நான் சொன்னேன். See, open source தான். ஓகே, இப்போ இந்த கோடை வந்து நான் ஒரு பக் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பக் கண்டுபிடிச்சி ரிப்போர்ட் தான் பண்ண முடியும், அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஃபிக்ஸ் பண்றது அவங்க சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா தப்பா கூட பக் ரைஸ் பண்ணாங்க. அப்போ அவங்க வேலிடேட் பண்ணி அவங்க தான் அந்த பக் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க சைடில். பக்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். மேபி இன்னொரு டவுட் இருக்கலாம், நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க, இது ஓப்பன் சோர்ஸ் தானே, இதில் ஒரு வைரஸை வச்சு நான் யாருக்கு அது வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணுறீங்க, ப்ரோக்ராம் எடுத்து அதில் வைரஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க. யார் அது இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்? யாருமே அந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அது அஃபிஷியல் ஓஎஸே கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறது ஐயூஸ் ஃபைல், அது நான் அஃபிஷியல் உபுண்டு ஓஎஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியுமா? அஃபிஷியல் ரெட் ஹேட் ஓஎஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியுமா? அஃபிஷியல் யூஆர் இன்ஜெக்டிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு ஓஎஸ் சென்ட் பண்ணுறீங்க, அது யாருமே இன்ஸ்டாலே பண்ண மாட்டாங்க. கம்பெனி சைடில் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் என்ன ஓஎஸ்ன்னு கேட்பாங்க. இது ஆக்சுவலி ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஓகே, யூ ஹேவ் டு கிளியர். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் கமிங் டு சே, ஸோ ஓஎஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஓஎஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அது என்ன ஓஎஸ்ங்கிறது மெயினாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும். வெதர் வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் லினக்ஸ் ஆர் விண்டோஸ். நாளைக்கு நீங்களே ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் டெவலப்பிங் அ ப்ராடக்ட் ஆர் சாஃப்ட்வேர். when you deploy that product in the machine, you have to choose the OS. நம்மளோட ப்ராடக்ட் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் எந்த ஓஎஸ்ல ப்ராப்பரா இருந்தாங்க, which will be the better for us. Damn sure it will be Linux. இப்போ லினக்ஸ்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, அதுவும் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணணும், which will be better.
whether I'll go for Red Hat Linux, அது பெட்டரா இருக்குமோ என்னோட அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு, இல்ல லினக்ஸ்ல வந்து if I go Fedora or if I go for Ubuntu, which will be better? You want to make a research on that. ஏன்னா ஒரு OS-ம் ஒரு லினக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் லினக்ஸ் OS சூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன். ஓகே ஃபைன். ஓகே yeah, recording will be shared actually. Lingesh, recording will be shared. Okay. Hi, it's Linux training class, but today so today we did this. Does not discuss about Windows. Okay. நம்ம Windows பத்தி பெருசா பார்க்கல, லினக்ஸ் பத்தி தான் பார்த்தோம். கம்பேரிசன். ஓகே, ஏன் விண்டோஸ் வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்க விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்றீங்க, பட் கம்பேரிஸ் பண்றேன். லைக் வந்து why Linux is in top when come to IT industry. We just done that compare. ஒரு விஷயம் நம்ம படிக்கும் போது என்னன்னே தெரியாம நம்ம போய் படிச்சோம் அப்படின்னா வேஸ்ட் தான். ஓகே, நாளைக்கு வந்து நீங்க சரி ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் அபவுட் லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ், நான் கமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து எதுக்கு நீங்க லினக்ஸ் OS யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? வாட் இஸ் த பர்பஸ்? நவ் யூ ஹேவ் அ சொல்யூஷன். ஓகே, நவ் யூ ஹேவ் அ சொல்யூஷன். ரைட்? ஓகே, நாளைக்கு நீங்களே ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் டே நீங்க ரன் பண்ணணும். அப்போ யூ கேன் சூஸ் விச் OS ஐ கேன் கோ ஃபார், வெதர் விண்டோஸ் ஆர் லினக்ஸ். அப்போ உங்க ஃப்ரெண்டு விண்டோஸ் சொன்னா நீங்க லினக்ஸ் சொல்லலாம். வை? நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ். சி, விண்டோஸ் இஸ் ஃப்ரீ, நான் பே பண்ண தேவையில்ல. ஓப்பன் சோர்ஸ். நாளைக்கு நம்ம OS கஸ்டமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம OS கஸ்டமைஸ் பண்ணா நம்மளால கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். நம்ம வெண்டர் லாக் ஆகல. ஏன் வெண்டர் லாக் ஆகல? விண்டோஸ் நாளைக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷன் நாளைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும். ஓகே, ஏன்னா ரன் பண்ணும்போது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். செக்யூர். நிறைய பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பக்ஸ் நம்ம டக்குன்னு அவங்க பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. There's a lot of point when we talk about Linux. Okay, fine. Okay. Yeah, we have a DevOps training. You can contact my team. You can check this official website to. Okay, you can check this official website. Yeah, I'll share the syllabus. Okay, you can check this website. Okay, to get more about the DevOps. Okay, any other doubt in Linux class? You can check this website. Okay, you can also have contact number. You can contact to this number. Yeah, this number. Okay, if you have doubts. Okay, any other doubts? Yeah, okay. Just enter your name, email ID. You just give a review. Okay, என்ன review பண்ணா இன்னைக்கு என்னென்ன படிச்சீங்களோ அந்த keywords ஆட் பண்ணுங்க. Okay, just add the keywords what you learned. Okay, நீங்க கிளாஸ் எப்படி இருக்கீங்களா போடத்தால just add a keywords. Okay, okay, just add the keywords. In go to review session, just add the keywords. What you learned today, just add the keywords and attach the screenshot here. Okay, okay. Thank you. Okay.